Dumela bakulu, the nyame Tijan is here. I'm back kunge msana. Ndadzoka ndine nyaya panapa yaswera ichinetsa ichitenderera inyaya ya President Mnangagwa yekuenda kwavaita kubla wayo kugukurahundi meetings zvavanga vachiita vachinosangana nevanhu veikoko vachinotaurirana nemachief vachiona kuti nyaya iyi ingagarwanirwa pasi ikaongororwa pakabudikwa nekuregererana pakaita kuti nyika ikwanise kuenda mberi. So panapa ndiri kuzosangana nemashoko avo aita kuti pakonzereswe ruzha kana kuti noise social media, ndipo pari kubudiswa mashoko avataura neuya anoitwa Mnangagwa achiti, fellow Zimbabweans, I wish to urge you not to dwell on the shadows of yesterday, but to focus on the future of our country. Let us turn our attention to a new dawn and a brighter future, a future where scars of yesterday no longer fester but become stepping stones on a path to a stronger, more unfilled Zimbabwe. A nation can only be built by a united people. President Mnangagwa ndo mashoko avakunzi vataura Mnangagwa. Asi zvino zvandiri kuzosangana nazvo vanhu vari kuita kujamuka, vanhu vari kuti kagaka pa social media akusi kudyiwa rinopisa kutaura vanhu vari kutoita nemi iko zvinezvi. Vanhu vatanga kukomenda umwe vari kuti shadow of theft, corruption and plunder. We need leaders vanotya Mwari vedu. Imagine someone stealing your car and they came back to you and say, let's forget about what happened yesterday. I need money for fuel, so go on, help me. Zvikanzi munhu anokubira mota odzoka mangwana oti shamwari sori zvakatika nezuro ngatipfurire mberi ndokumbirawo mari yepetrol. Ndopari kutaura vari kunzi ndozviri kuitika. Mumwe ari kutoka kuwirirana nezvavari kutaura ari kuti strong words of unity, I completely agree with them. Those to be compensated should be. It appears to be a better leader, but he lacks a sufficient cabinet. Ndo mashoko ataurwa nemumwe. Mumwe ndobva auya akati, imimi itai zvedhoni yenyu mega, musati nyaudze, musaende musaudzirana zvekuita. Mumwe akati, tinyarei mudhara muchiba zvenyu. Mumwe akati kukwana hanzi kukwana kuchakunetsa varume. Mumwe wari kutaurawo izvi. Mumwe zvikanzi akati, is he referring to Gukurahundi or dzimwewo nyaya, because hanzi vane dzavo dzemafresh dzimwewo dzavakatoitawo ivo pachavo. Ndo pari kubvunzwa nemumwe zvikanzi you are a blessing because there is no opposition in Zimbabwe. Mumwe ari kutaurawo mashoko ake. Mumwe akati you looted wotiudza kuti just focus inda muchidaro mimi. Mumwe akati but you dismissed the minister for trying to implement government policy which requires ECD kids to be taught in their mother tongue. This is still Gukurahundi in disguise. Please correct that immediately if you want us to believe what you say, and apologize for all those wrongs. Now he should be answerable to whatever he did, and what he is doing right now. He is a cunning fox, a deceiver. Agati Gukurahundi will never be forgotten. Never. Ngiala lapo. Ari kutauro achi rambirana nazvo zvavari kutaura. Agati iwewe Niki usade kuchijairira ukuda kuti tinyarare about looting yawakaita here iwewe tibvira apa. Mumwe wakutoriferya kuna Nyika ngataura nyaya yacho achitomudza kuti iwo unitone looting scandal yako manje ndoyoda kuti ningina. Mumwe akati siyana nesusha. Mumwe akati new down imi muchiba. Mumwe akati chinokanganwa demo mutaukangano. Mumwe akati dambudziko and Isaac Moyo a wicked combination. Mumwe akati in other words he is saying let bygones be bygones. Mumwe akati we can never move on from a stolen election, not this time. Mumwe ari kutaura mashoko akutaura. Mumwe ari kuuya ari kuti haiwawo. Mumwe ari kuti who accused those scars, if they been brought to book, we cannot just move because Mnangagwa says so. For us to feel the pain of Gukurahundi, the wound is still fresh and we
demand justice. Mumwe ari kuti shadows of Gukurahundi. Mumwe ari kuti I thought history informed the future. Mumwe ari kuti ndo maitiro ako nhai kuti umbavha hwanezuro tihukanganwe mube futi. Mumwe ari kukomenda achitojamukirana nauyo Niki anga aposta nyaya iyoyo. Mumwe ari kuti sorry my surface but no dwell on future. If the foundation of today and tomorrow, our children needs to know and learn the truth about what happened to their grandparents and their aunties. Give us that so they know how to deal with the future. From the butcher himself, he must first take responsible for what happened. Responsible first to the only thing which we will accept is an economy with jobs. We are tired of living in foreign striving to put food on the table while being left with little to nothing to keep for tomorrow. Bear with us please. Also don't dwell on war that happened 38 years ago. 50-50. Mumu ari kutaura izvo kuti imimi muri kuti ipere iko zvine zvinyaya iyi, asi imimo futi musagare nebondo mupfungwa yavakaitika kudhara muchiti takarwa hondo. Munofanira kuti ibvo futi musoro menyu yobva yaita 50-50. Mumu ari kutaura izvozvo. Umwe akati you are the ones that keeping reminding us of the blood that was shed during the liberation struggle. We really want to focus on the present but zviri kuramba. The way you guys turn a blind eye to corruption is pathetic. Last month you came with a parable tikakuudzai kuti waita mutete. Those corrupt individuals can even buy you. Akati take responsibility before move forward. As long as the architects of Gukurahundi still roam around the parliament and not held accountable, Koliwa bra. We still have 27 June issues. 27 June 2008 achirimind achitaura kuti tisatajambira kune 8 neimwe futi. I wish ICC could warrant you guys arrest for your atrocities. Time ticking. TikTok. The statement, who wrote that statement? Good idea, especially when you there and no fresh ones. Are you putting your name at the next ZANU-PF Congress to lead? I'm sure George Charamba is doing so too. After playing the kingmaker role during Mugabe's overthrow, a new generation to take over from the old guard. Who voted him? Shadows of yesterday, where parents, uncles, cousins, children were butchered under his watch. Then you came and tell people that the thief can not ask its victims to simply look aside, forget and move on. Ndokuderera last order koko ndongo zvari kutaura kuti aiwa mutudze kuti tikanganwe kai murimi vanhu vacho vakatitadzira. Mumwewo ari kubudo ari kutaura kuti there's no future with the thieves like you. Niki mangwana utobata Niki. Mwakati people were masquerade, the perpetrator asking the victims not to dwell on the shadows of yesterday. Mwakati Timber and 70 kids are in jail. Nothing. As long as he is still speaking in parables, he isn't ready for reconciliation. Come out clean and mention your target group, not this pregnant statement, Mr. President. A new dawn and bright future of massive looting and corruption. I thought the coup was meant to address corruption and looting. If anything, it has enhanced corruption and looting. If you forget your history, you are bound to repeat. That is why genocide are commemorated every year, to say never again.
ndo mamwe mashoko ari kubuda nemumwe muchinda panapa. Umwe akati, so you want someone fathers and mothers graves to be a stepping stone into the future, whose future anyways it seems Zimbabwe is now in this diverse. Should it be reported by graves of innocent people? But your boss is too deceptive, Nikki. People can't trust what he is saying during the day. At night, he becomes the real devil. National building needs those who seek God Almighty first, those who are trustworthy, those who respect the people, those who respect the constitution. What shadow of yesterday, when 44 years after you still talk of a war which many of you never fought or experienced, you always claim entitled to govern by your fake liberation claims. Yeah, but justice first, then forward ever. You killed innocent people, refused to take responsibility, and jiggy you want the relatives of very people to butcher, to forget about the past and move on in unity with you. What reasoning is this? Tell that nonsense to the marginalized minority tribes who are being sidelined in Zimbabwe. Gold mafia as well as weak now. And all the looters arrested. Maybe that's when we know that we are moving forward. But the problem is you are one of the looters, and almost all of you are rotten to the core. So we should just forget that our granddaddies were killed like dogs and just move on without an apology or anything. I should remember. You have serious jokes with your vast corruption. Get real, Nikki Mangwana. It will catch up with you guys, just like your synonyms. You want Zimbabwe to forget about Itai Dzamara and other plus Gukurahundi. You mad. In other words, we should turn a blind eye to the looting taking place as long as your pockets are filled with infinity, while we wallow in poverty and suffering as long as your couch is feed right. Vanhu vari kujamuka guys, vanhu vari kupopota ndikuona aya macomments akawandisa. I myself, I can see the job ZANU-PF is doing. Keep on going, Mr. President, and do the good work. Slow but sure. Stop it, Baba. This is turned different, foolish. Corruption, CIO, boss. One by one, but yandiri kunyatsoona panapa ndeyekuti vanhu vari kuti imimi munotorizinawo kuti vanhu vanofanira kukangana zvokumashure, but imimi vacho muchitonga nyika muchireminder vanhu nenyaya yehondo yamakaita kumashure, muchitoti hondo takazodai hondo takadidi hondo, muchiramba muchiudza vanhu ndizvozvo, but munoda kuti vanhu vakanganwe zvimwe zvamakavatadzira. Imimi pachenyu munotoziva zvenyu kuti munenge muchitadzira vanhu, moda kuzobuda moti tokangana zvokumashure. Ndo dzimwe dzenyaya dziri kutaurika, ende chokwadi hakusi kudya rinopisa guys. Ameno kuti nyaya yacho ichaperera kupi, sekutaura kanambozviita ndikati ameno apa tichasara manje kuti tichenzwisisawo feedback even kune vanhu kuti meeting yacho yanga yakamira sei ende zvii zvanga zvichitaurika yazoperera papi nhasi. But zviri zvepa social media aiwa ndatoya ndikakavha ndikauya nemacomments andakwanisa kuselecta ndikwanisa kusara naanenge ari nani acho amunokwanisa kunzwisisa. Ndo nyaya yandandikakubatira nhasi muri yeZimbabwe. Munoziva the nyaya metizhen, I will never disappoint. Ndogara ndichidzoka nedzimwe. Kana muchida gara walike this video.